Hi students, it's Kailash. Lesson number 8, periodic classification of elements of 10th standard. இந்த லெசன்ல எக்ஸலண்டான ஒரு டாபிக் இருக்கு, மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பிரிவென்டிங் கரோஷன். இன்ஃபேக்ட் என்னோட ஏர்லியர் வீடியோ செஷன்ல கரோஷன் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். வாட் இஸ் கரோஷன்? கரோஷன் இஸ் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ மெட்டல் on account of its chemical reaction or electrochemical reaction with the environmental gases, either in the presence of moisture or in the absence of moisture. So this is the definition for corrosion. So corrosion ஆகறனால metals gradually அதோட characteristic properties என்ன பண்ணிடும், லூஸ் பண்ணிடும். So metals or metals-ஆல செய்யப்பட்ட பொருட்களை இந்த corrosionல இருந்து நம்ம prevent பண்ணணும். எப்படி prevent பண்ணலாம்? So methods of preventing corrosion என்னென்ன, அதை தான் இந்த வீடியோ செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். போலாங்களா வீடியோக்குள்ள? Now, methods of preventing corrosion. Number 1, alloying. The metals can be alloyed to prevent the process of corrosion. Alloys அப்படின்னா என்ன? An alloy is a mixture of two or more metals or a metal and non-metal. ஸோ மெட்டல்ஸா டைரக்டா அப்ளிகேஷன்ல யூஸ் பண்ணாம அதை அலாய்ஸ் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ப்ராக்டிக்கலா நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா கரோஷன் ப்ராசஸ் ஸ்லோ டவுன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், இப்போ இந்த ஷேவிங் பிளேட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல உங்களுக்கு பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து சீக்கிரமா என்ன ஆகாதுன்னா ரஸ்ட் ஆகாது, ரஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட். ஸோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், பிராஸ், பித்தளை, ஸோ இந்த மாதிரி அலாய்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸுக்கு மெட்டல்ஸை டைரக்டா யூஸ் பண்ணாம அதுகளோட அலாய்ஸா நம்ம மாத்தி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா கரோஷன் ப்ராசஸ் ஸ்லோ டவுன் ஆகும். ஸோ ஜென்ரலா அலாய்ஸ் இருக்காரு பாத்தீங்களா, தே வில் ஆஃபர் மோர் ரெசிஸ்டன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் கரோஷன் தேன் த மெட்டல் தெம்செல்வ்ஸ். திஸ் இஸ் பிகாஸ் alloys are very less chemically reactive when compared with the metals. So metals அளவுக்கு உங்களுக்கு அலாய்ஸுக்கு கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. ஸோ அவ்வளவு சீக்கிரம் என்வைரான்மெண்டல் கேசஸோட ரியாக்ட் பண்ணி அவர் என்ன ஆக மாட்டாருங்க, கரோட் ஆக மாட்டாருங்க. அதனாலதான் அலாயிங் ப்ராசஸ் வில் ஸ்லோ டவுன் தி கரோஷன் ஆர் இட் மே பிரிவென்ட் த கரோஷன் ஆல்சோ. ரைட். அண்ட் ரெண்டாவது மெத்தட் என்ன? செகண்ட்லி, we can use a process called surface coating. Now, what is the surface coating? Surface coating involves application of a protective coating like paints, varnishes, another metal layer or another metal compound layer over the metal to be protected. எந்த மெட்டலை நீங்க கரோஷன்ல இருந்து பிரிவென்ட் பண்ண போறீங்களோ அந்த மெட்டலை we generally call it as a base metal. Base metal. ஓகே. ஸோ எந்த மெட்டலை கரோஷன்ல இருந்து நம்ம பிரிவென்ட் பண்ண போறோமோ அவரை ஜென்ரலா நம்ம பேஸ் மெட்டல் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். இந்த பேஸ் மெட்டல் மேல we have to give coating. இந்த பேஸ் மெட்டலோட சர்ஃபேஸ் மேல we have to give coatings with paints or we can use varnish or we can even coat a metal layer or ஒரு மெட்டல் காம்பவுண்ட். அந்த லேயரை கூட நீ என்ன பண்ணலாம்னா பேஸ் மெட்டல் மேல நீங்க கோட் பண்ணலாம். நீங்க கோட் பண்ணிருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் மேல கோட் பண்ணிருக்கக்கூடிய அந்த கோட்டிங் இட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ பிரிவென்டிவ் கோட்டிங் ஆர் ப்ரொடெக்டிவ் கோட்டிங் which will not expose the metal to the environment and thus prevents it from undergoing corrosion. So the protective coating prevents the metal from getting exposed to the environment and thus prevents it from undergoing corrosion. Okay, so these two are the methods of preventing corrosion. Number 1 by alloying and number 2 by surface coating. Now, what are the different methods of surface coating? The surface coating ரெண்டாவதா ஒரு டைப் படிச்சோம் இல்லைங்களா, அதுல டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். நம்பர் 1, galvanization. இது உங்களுக்கு 2 மார்க்ல கேட்பாங்க. வாட் இஸ் galvanization? இட்ஸ் a very important question. So galvanization is the process of coating zinc on iron sheets and iron containing materials. iron sheets மேலேயோ அல்லது அயன் இருக்கக்கூடிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீல் பைப்ஸ் மேலேயோ ஜிங்க் கோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பை யூசிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட், அதாவது எலக்ட்ராலிசிஸ் ப்ராசஸ் கோட் பண்ணிட்டோம்னா then we are going to call that process as galvanization. So galvanization is the process of coating zinc on
iron sheets by using electric current, that is by employing a method of electrolysis. In the picture you can see steel rods which are coated with zinc and an iron sheet which is coated with zinc. So these two are galvanized materials. Okay, so the zinc coating on the iron sheet will not expose the iron to the environment and thus prevents it from undergoing corrosion. Okay, now what is the second one? So the second one is electroplating. Electroplating employs the concept called electrolysis. So whenever current passes through an electrolyte, the electrolyte will dissociate into its ions. So this is what we call it as electrolysis. So in the electrolysis concept use பண்ணி தான் இந்த electroplating process உங்களுக்கு நடக்கும். For example, you can see electroplated materials. இங்க இந்த materials மேல nickel coating கொடுத்திருப்பாங்க. So the nickel coating will act as the protective layer. So you call it as nickel plating. So nickel coating கொடுத்தோம்னா அதுக்கு nickel plating னு பேரு. அதே மாதிரி இங்க இந்த பூஜா ஐட்டம்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? சோ இதோட சர்ஃபேஸ் மேல கோல்ட் உங்களுக்கு கோட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ கோல்ட கோட் பண்ணோம்னா we call it as gold plating. Okay, so what is this electroplating? It is the method of coating one metal over another metal by passing electric current. That is by using the concept of electrolysis. So in the electrolysis concept நீங்க employ பண்ணும் பொழுது you need an anode, that is a positively charged electrode, and a cathode, that is negatively charged electrode, and an electrolyte, a suitable electrolyte. So the ரெண்டு electrodes கிடையில நம்ம battery connect பண்ணோம்னா so direct current will pass through the electrolyte and will execute the process of electrolysis. Okay, so இதுதான் electrolysis நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லீங்களா? அப்ப இந்த electrolysis process மூலமாக நான் nickel plating பண்ணாலோ gold plating பண்ணாலோ or any other thing, whatever it is, right? So the metal which is to be coated, the metal which is to be electroplated, I'm going to call it as base metal. So the base metal to be electroplated should be taken as cathode. So this is not there in your textbook. You can make a note of it. So during electroplating, the base metal which is to be electroplated should be taken as cathode, and the pure metal should be taken as anode. So for example, if it is gold plating, if you are going to coat gold on copper, so copper is the base metal. So copper should be taken as cathode and pure gold should be taken as anode. You know, metals are electropositive, so they tend to get deposited on the cathode. So that's why I'm taking the base metal as cathode so that gold gets coated over it. Okay, because it's cathode, right? So pure metal to be coated on the base metal is taken as anode, and the electrolyte must or should be a compound containing the metal that is to be coated. அப்ப கோல்டு பிளேட்டிங் பண்ணும் பொழுது கோல்டை நம்ம கோட் பண்ண போறோம் பேஸ் மெட்டல் மேல, யூஸ்வலி காப்பர். சரியா? அப்ப காப்பர் மேல நம்ம என்ன பண்றோம்னா கோல்ட கோட் பண்றோம். அப்ப நீங்க எடுத்துக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோலைட் இருக்காரு பாத்தீங்களா, இட் ஷுட் கண்டெயின் கோல்டு, யூஸ்வலா கோல்டு சயனைடு, அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நிக்கல் பிளேட்டிங் பண்ணும்போது the electrolyte should contain nickel sulfate, அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, so these things you should know. And thirdly, what is the third method? So first method பார்த்தோம் galvanization, second method பார்த்தோம் that is your electroplating, and third method is anodizing. இந்த anodizing அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு பாபா அப்படின்னா ரஜினிகாந்த் சார் ஞாபகத்துக்கு வர மாதிரி anodizing அப்படின்னாலே அலுமினியம் ஞாபகத்துக்கு வரணும். So aluminum is widely used in anodizing process. So what is this anodizing? Anodizing அப்படின்னா என்ன? It is the process of formation of a thick oxide layer of aluminum over a metal surface that has to be protected. So எந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ, எந்த மெட்டலை நம்ம கரோஷன்ல இருந்து பிரிவென்ட் பண்ண விரும்புறோமோ அந்த மெட்டலோட சர்ஃபேஸ் மேல அலுமினியம் ஆக்சைடு லேயரை கோட் பண்ற ப்ராசஸ்க்கு தான் ஆனோடைசிங் அப்படின்னு பேரு. ஸோ ஜிங்க் அயன் ஷீட்ஸ் மேல கோட் பண்ணா கால்வனைசேஷன். இதே அலுமினியம் ஆக்சைடு லேயரை ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மேல கோட் பண்ணா யூ கால் இட் அஸ் ஆனோடைசிங். ஓகே, இன்ஃபேக்ட் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து உங்க புக்ல இருக்காது, டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்காது. யூ கேன் மேக் a note of it. Right. Now, so it's an electrochemical process that will convert the metal surface into a decorative, durable, and corrosion resistant. You can see anodized materials over here. Okay, they look shiny and decorative, isn't it? So aluminum is widely used for anodizing process. Right. And next method. And the next method is cathodic protection.
which is otherwise called sacrificial coating. You can make a note of this word sacrificial coating within the brackets of cathodic protection title. So what is this sacrificial coating or cathodic protection? It is the method of controlling corrosion on a metal surface. So the metal surface to be protected, யூஸ்வலா எந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸை நம்ம கரோஷன்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறோமோ தட் ஷுட் ஆக்ட் அஸ் கேத்தோட். And the metal which is to be protected, which is going to act as cathode, is coated with the metal which is easily corrodable. ஸோ எந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸை நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ண விரும்புறீங்களோ அதோட சர்ஃபேஸுக்கு மேல ஈஸியா கரோஷன் அண்டர்கோ பண்ணக்கூடிய ஒரு மெட்டலை கோட் பண்ண வேண்டும். So the base metal which is to be protected should act as the cathode, and the one which is to be coated, which is going to sacrifice itself by preventing the metal that is to be protected, okay, right, should act as the anode. The easily corrodable metal is called sacrificial metal. ஏன்னா அவர் அழிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாருங்க, இன்னொருத்தரை பாதுகாக்கிறார். தன்னோட லைஃபை வந்து அவர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இன்னொருத்தரை பாதுகாக்கிறார். அதனால அவருக்கு சாக்ரிஃபிஷியல் மெட்டல்னு பேர். And gets corroded, ensuring cathodic protection. So here cathodic protection refers to the metal which is to be protected. Since it is going to act as the cathode, I'm going to call it as cathodic protection. ஏன்னா ஜென்ரலா கேத்தோடு வந்து ஈஸியா என்ன ஆகாதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கரோட் ஆகாதுங்க. ஆனோடு தான் உங்களுக்கு ஈஸியா கரோட் ஆகும். அதனாலதான் இந்த சாக்ரிஃபிஷியல் மெட்டலை ஆனோடாக நாங்க கோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் it should act as anode, and the one which is to be protected should act as cathode. So ஜென்ரலா இந்த cathodic protection or sacrificial coating so எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, so cathodic protection is commonly used to protect numerous structures against corrosion such as ships, pipelines, tanks, basically all submerged or buried metal structures. இப்போ பூமிக்கு அடியில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பைப்லைன்ஸ் போகும், மெட்டல் பைப்லைன்ஸ். இந்த மெட்டல் பைப்லைன்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்ற கரோஷன்ல இருந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கேத்தோடிக் ப்ரொடெக்ஷன் கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. You can see magnesium will be coated over the pipeline, steel pipeline. So it's an electrochemical reaction. அதனால ஒரு மெட்டீரியல்ல இருந்து இன்னொரு மெட்டீரியலுக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். So யூசுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த cathodic protection process நடக்கும் பொழுது the electrons will always be transferred from anode to cathode. Okay, so whenever electron transference takes place from one material to another material, we say there is electrochemical reaction taking place. So that's all about methods of preventing corrosion. So thank you. Meet you in the next video session. Bye.